the choice to forgive, to rebuild, to love beyond bitterness. Our journey reminds the world that broken nations can heal, and that wounded people can rise stronger. It calls each of us, wherever we are, to be ambassadors of peace and guardians of memory. Let us honor the truth, uphold dignity, build unity, for remembrance is our guide forward, ensuring such pain is never felt again in Rwanda or elsewhere. To these young voices for sharing their powerful messages. As we gather in remembrance, it is our responsibility to honor the past, ensuring to the state of Qatar, Mr. Igor Marara, who will share his remarks with us. The ambassador brings a message of remembrance, hope, that reflects Rwanda's journey towards healing. Welcome, Ambassador. Minister of State and the Minister of Foreign Affairs of Qatar. Your Excellency Ali Ibrahim Ahmed, Dean of Diplomatic Corps and Ambassador of Eritrea in Qatar. Your Excellencies, Ambassadors, a tragedy manifest during this tragic period in Rwanda's history. Please pay attention. twavukaga turi abana 10 dusigaye turi batatu hapfuye abana 7 babiri muri bo ntabwo bapfuye muri jenoside yatangiye kutariki 7 bapfuye imbere yabo naho bishwe biturutse kuri ingengabitekerezo. Dusubiye inyuma mu mateka, igihugu cy'Ububiligi nicyo cyazanye Rwanda mu Rwanda guhera mu mwaka w'1917. Ubusanzwe abatwa, abahutu n'abatutsi byari ibyiciro by'ubukungu ndetse n'imirimo itandukanye abanyarwanda bakoraga. Ababiligi babigize amoko, ivangura ritangira ubwo kugeza ubwo abatutsi batangiye kwicwa abandi bakameneshwa mu 1959. Rero nagwanga urugero muri 60 nagiye iwacu barambwiye bati jyana n'inka mujye ku ahantu twazijyanye tuzihungisha ngo batazirya. Abantu bamwe bari barigishijwe kwanga abandi, nibo bagiraga bashishikariza abandi ngo nimujye kwa kanaka mu muteme mu twari inkaze musenye uko rwe mu rutwike. Wabona harimo abantu bagenda basubika abandi, abo basubikaga abandi rero babitaga abarwanashyaka. Yigisha y'ayo matwara y'urwango yigishwa abantu bamwe bajya kwigisha abandi. Irondabwoko ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside byakomeje guhererekanya na leta uko zasimburanaga kugeza ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubwo twigaga baraduhagurutsaga ngo abatutsi abahutu abatwa muhaguruke ku buryo rwose no mu Kwibuka abana bahagurukaga ari abatutsi, abahagurukaga ari abatwa n'abazi, n'abahagurukaga ari abahutu. Nanjye ndimo twari turi na benshi twebwe ndabizi. Ibyo by'ubwabyo n'ingengabitekerezo ya jenoside kuko batandukanyaga baducaga bibice, batubwiraga ko abatutsi ari babi, inkotanyi ari mbi, hanyuma barabatwanisha ku buryo ndetse no kuba ubona babicara igihe wabonaga ko bari kwica umwanzi koko. 94 nyine abandi bose tangiye ntabwo wemewe kuva mu rugo ku itariki ya 8 natwe tugerwaho bicara n'umukuru wanjye n'umwana yarahetse batema umwana wanjye zamuka Ntarama ku kiliziya cya Ntarama 15 kiliziya barayitera, ariko nanjye naje gutemerwa bagenda bazi ko napfuye ariko sinapfa, ariko ababyeyi banjye bose basiga ubuzima. Ababiligi rero baragarutse muri minuar ukwezi kwa 1993. Hanyuma jenoside itangiye ku itariki 7 z'ukwa 4 1994. Ababiligi bazinga intwaro zabo basubira i Burayi kandi babeshyaga abanyarwanda ko baje kubarinda. Ikiro ni icyaha gikomeye
ni icyaha gikomeye cyo gutererana abantu baje kurinda abantu b'abasivile. Yego, hanyuma rero niho ku itariki 14 z'ukwa gatanu inkotanyi z'akabyara niho zabashije tugeraho tuziduha ijambo ry'ihumure, batubwira ati muhumure ntabwo mugipfuye, twongera kumva ko noneho ubuzima bushobora kujya gukomeza. Nubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yahagaritswe, ingengabitekerezo yayo ntaho yagiye. Abayikoze bakomeje kuyibiba, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo, aho abanyekongo b'Abatutsi n'Abanyamulenge bamaze imyaka bicwa, abandi ibihumbi n'ibihumbi bagahungira mu Rwanda ndetse no mu karere. Byahereye mu Rwanda birakomeza bijya mu biyaga bigari byiri dusanga muri Kongo, aho imbaga nyamwinshi y'abantu bahunze bakava muri Kongo kubera ideoloji ya Jenoside. Ndibuka n'igihe bajya batubwira ngo turi Abatutsi, ngabo bakanabivuga no mu karirimbo baturirimba mu baririmba mu Giswahili ngo Banyarwanda bote barudiye kwabo. Wahitaga wumva ipfunwe kubera ikinavuzwe nisanga ndi Umututsi. Tukimara no guhunga hari abantu bagiye basigarayo, twagiye dufite n'amakuru bagiye bicwa, n'abandi tugenda tubabona no ku masosho media, ukuntu nyine bapostinga bakabagaragaza abana batwitse babishe urupfu rubi. Imyaka 30 hariyo icyo kibazo ari kibiri, intambara idashira. Remember, unite, renew holds profound significance for the Rwandans that we are here today. It is a time when we consciously reflect on our past, have not entirely disappeared. They continue to echo loudly beyond our borders. It saddens us that some of our immediate neighbors, despite their proximity to the negative consequences of Rwanda's history, continue to witness state-sanctioned persecution of segments of their own population. This is happening in a country that once apologized for its role in the same genocide. We believe that politically motivated cancellation of genocide commemoration activities such as this one is a betrayal of international obligations, such as the one genocide investigation. Your Excellencies, ladies and gentlemen, today, and it will not be our future. Thank you again, Your Excellencies, for joining us today. Just as you have been here for us, we vow to be worthy of your friendship. Thank you very much. Thank you, Ambassador. We will now have a beautiful tribute by one of our young community members, Nicole Guiza, a student at Edison International Academy.